Okay, Devapan, you can share your screen. Good evening, everyone. Sure. Yeah. Is it visible? Yes, yes. Screen is visible. Now write down library site. Hmm. Now in the console only, write down first the correlation table I want to show you. So for the correlation table, write down lower core. Bracket NEP data numeric. Box bracket. No. Again write. Lower core. Sorry, ma'am. Write again. In the console section, write again. Lower core. Bracket NEP data numeric. Now box bracket 6:9. Enter. Now you select your pairs dot panels wala command. 22 line. Run. Yes. Okay. So first I tell you the variables, the correlation part. 0.97 is infrastructure correlation with annual budget, funds allocated for training, and funds allocated for infrastructure. Understood? This part everybody Yes, is ma'am. noticing? Now in the second part 0.98 and 0.97 correlate, this is correlation with what to what? With which variable? Ma'am, funds allocated For training. Training, yeah. for training. Huh. Yes. And ma'am, it's from 0.98 Huh. to 0.97. Yeah. 0.9 annual budget के साथ. Okay. The correlation is showing Yes. annual budget's With annual budget, correlation yes. with funds allocated for training and funds allocated for infrastructure. And the last correlation is what? 0.99 Funds allocated for infrastructure. with funds allocated for training. Okay. Training, yes. Yeah. Okay. Fine. So this correlation you all have understood. So in pairs Yes, ma'am. panels we usually see the correlation. Now we will understand the histogram and the scatter plot. So now histogram first. I think I have already shown you the first histogram. Do you remember the first histogram? Yes, ma'am. Infrastructure score. Yeah. Yes, ma'am. Table infrastructure called, remember, table Yes, ma'am. Yes. bracket NEP data infrastructure. So that is the first histogram. Okay. Now in the first column in second row, first scatter plot. Okay, we will focus on the first scatter plot. So that scatter plot, you please that scatter plot is showing you the infrastructure score. Can you see this 4, 5, 6, 7, 8, 9? Yes, ma'am. Huh. So you will see that. Okay. Devapan, you please write table bracket NP data numeric. Dollar infrastructure score. Then only you will understand. Infrastructure score. Yeah. Enter. Now can you see 4 per 1 है, 5 per 1 है. So sorry, 4, 5, 6. Can you see the scatter plot? Yeah. Yes, हाँ ma'am. है ना. 5 पे कितना है in your scatter plot? 4. Yeah.
So then abhi this blue dark blue dot ko we want to know. So how will we know the dark blue dot? Right, we this dark blue dot is telling you the mean. So what is the mean of infrastructure? Can you please tell me the mean? Yes, Devapan, please show me the mean. Uh, NEP data numeric. No, not table. NEP data numeric. Dollar infrastructure score. 7. It yes, is coming just right on 7, na? Right? Now, abhi this annual budget ka histogram we will see. So for that histogram, you need to understand you the plot. Okay. So for second plot, you write down NEP data. Huh. And plot. First you write plot. Plot. Huh. NEP data numeric. Dollar annual. Okay. Huh. Dollar annual budget. Comma NEP data numeric. Dollar infrastructure score. enter. Uh, Can you see this? yes, ma'am. So sorry. This is the plot hai na. So this is not this thing. Histogram, right? So for the histogram, you write hist to understand the histogram. NEP data numeric dollar annual budget. This is scatter plot. This is scatter plot. Sorry, dollar annual budget. Now enter. Yes, This you will find in the second plot. Okay, in the second column, you will find this histogram. Can you write pairs dot panels again? That command. Can you run that command? 22. Run the line 22. Okay. Fine. Box bracket 6 is to 9. yes, So ma'am. this second, the annual budget is the histogram of annual budget. Okay. So that I have shown you. So second scatter plot also you all have understood. Okay. Now Yes, ma'am. we will move on to the third row. So third row में first scatter plot we will see first. Okay. So first scatter plot को understand करने के लिए you write down plot in the console section. NEP data numeric, dollar funds allocated for training, comma NEP data numeric dollar annual budget. Can you see the plot? So this plot you will see in the Yes, ma'am. third okay, in the third. Now second scatter plot we will see. So second scatter plot के लिए you will, this is the first plot, then scatter second scatter plot के लिए you write down plot NEP data numeric, yeah, right, funds allocated for infrastructure, comma NEP data numeric, annual budget.
Can you see this? So this you will find in the second scatter plot, in the second scatter plot. Okay, and you will see now we will check the mean. Okay, we will check. You write the for this na pairs dot panels के लिए you have to check the plot separately to understand the plot that is coming in the pairs dot panels, and histogram separately to understand the histogram properly which is coming in the pairs dot panels. So with the dark blue dot is the mean part. So now we will see the mean. So mean is, so for mean is you check the mean of annual budget. Mean is coming 1, 10, 100,000, 10,000 lakh, yeah, 4 lakh 2,000 something. हाँ. Enter. हाँ. Now you write pairs dot panels वाला हाँ. हाँ. Now you write the pairs dot panels वाला 6.9 वाला command again. अभी इसमें यू कैन सी दिस डॉट ना एनुअल बजट के नीचे Yes, ma'am. वाला प्लॉट. हाँ, डॉट इज कमिंग वेयर, ऊपर देखो नंबर लिखा है 35 टू 25 35 45, दैट इज बिटवीन दिस 42 के अराउंड होगा, राइट? Yes, ma'am. राइट, 42 के अराउंड. So this is the mean. So now in the last one, the scatter plot. First scatter plot you all know, it is the infrastructure ka scatter plot. Second is scatter plot, you know, it is annual budget ka scatter plot. And third we will see the funds allocated for training ka plot. So for that plot you will write down the plot, then bracket. This one is training, ma'am, right? The last one. The last one I'm telling you, the last scatter plot is the fourth scatter plot, right? Yes, ma'am. I'm telling you the fourth scatter plot. The fourth is coming fund. Charge your laptop, because your laptop charge is going Yes, sir. down. It is. It is yes. Okay. Funds I allocated think the for fourth one is training. funds allocated for infrastructure score. Funds allocated for infrastructure and the correlation matrix में वो क्या था? Funds allocated for infrastructure training. Funds allocated for infrastructure and funds allocated for training. Yes, ma'am. So this plot is coming, okay? Yes, ma'am. So this is the scatter plot. अभी इसमें mean you have to check. So what is the mean for this? Allocated for training का mean क्या है? You check the funds allocated for training mean. 81,400. हाँ. Now you check the pairs dot panels वाला 22 वाला command. Run. हाँ. Can you see 8,000 के around पे आया है, right? See the third. Yes, ma'am. 81. Got it. It's almost bit Yeah. towards 81. Correct. So in this in pairs dot panel, we'll see the correlation basically with the histogram. Histogram is, see sir is the sir told you this line, about this line, and then the scatter plot we see. Okay. Now for better understanding, this one is just to help you ki how to check the values with your data. So if you want to check histogram before making pairs dot panels, you have to check the correlation matrix. Okay. You have Okay, to ma'am. find out the variables that are very much highly correlated. So there we have selected four variables, that independent variables that are very much
correlated. Okay. So what are those four variables? Infrastructure score, annual Hmm. budget, funds allocated for training, and funds allocated for Yes, infrastructure. four variables we have selected. Those four were the independent variables. Okay, so independent variables ka pairs dot panels we have checked. Correlation we have seen visually, we have seen through histogram and scatter plot. Okay, now the next part is the regression part. So why we do regression? Can anybody tell me now? Pairs dot panels we do to see the correlation. Now the pairs dot panels is like a way of telling you the correlation visually. Okay, otherwise to see the correlation we are checking lower core, right? We are checking the correlation matrix, right? Am I right? To Yes, see ma'am. the correlation, what are we doing? We are checking the correlation matrix. The lower core formula is to see the correlation matrix, right? Theoretically. Hmm. And visually, if you want to see the correlation, then pairs dot panels you can use, okay, to see the correlation. Now, for why are we using regression? What is the purpose of regression? Can anybody tell me? Ma'am, regression basically is because we do regression because we see how does the change in the independent variable affects the change in dependent variable. Okay. So can you tell me in this data what what are the what are the two variables that we are going to see, that you want to learn, that you want to know, that okay, this I want to see, the regression I want to see. Ma'am, the funds allocated for training and annual budget. Mhm. Can you please repeat? Ma'am, annual budget and funds allocated for training. And why? Why? Uh, because ma'am, Mm-hmm. as I said, means as for the regression part, Hmm. uh, we are taking annual budget as the independent variable here, Mm-hmm. and the funds allocated for training as a dependent variable on the annual budget. Means if basically if there is a change in the annual budget, if the suppose if I take an example that if the government has allocated this much amount of fund, then Hmm. obviously the funds allocated for training will either reduce or increase. So that's why. Okay, but we have selected four variables. Then why only these two we are checking? Ma'am, because mm, Because focus on 0.99 and focus on your correlation metric, lower core wala point. ma'am, because the Correlation dependent was हाँ could. Yes, ma'am. 0. हाँ. Now you I'm got to just know. Is that helping you? kind of, ma'am. Means it's coming in the. It's not coming out. Means I'm getting it, but I'm not able to process it properly. Say it. See, funds allocated for training is like 0.99. Okay, Hmm. that is like huge. Okay, so funds allocated for training, so for sure we want to see. Now we are checking this funds allocated training with the annual budget, like how much annual budget is required to just to see the linear regression. You can Yes. also see another two variables also for the linear regression, but we are right now focusing on the annual budget and funds allocated for training, because like you said that you want to know that how much annual budget we are spending on how funds allocated for training based on annual budget. So how much funds we are allocated for training and Hmm. how is it is increasing. So we want to see that through linear regression. Now, Yes, ma'am. huh, so now you run the line. The next line is, huh, where is the regression? Huh.
Plot. No, 26th. First 26th. First scatter plot. 26th. Run. Huh. Then the next line, regression equal to LM to third. This 28th. Run that. Now the next line, abline regression. Control Z. 30th line. Run. Now run the 32 line. So this is the visualization of regression. Now we will study the regression. So so can anybody tell me, explain to me this result? What is this result? What this result is telling you? What all you can see in this result? Can you hear me? What is there in the regression? Is it a good regression? Like what it is telling you? Not very much aware of it. Okay. So intercept, can you see the intercept? Yes, ma'am. Huh. So what is intercept? This line. You told me that there are two variables you have taken, right? One is Yes. dependent variable, one is independent variable. So which variable is the independent variable? Annual budget. Annual budget is your independent variable. And which one is the dependent? Funds allocated for training. Funds Right? allocated. So intercept, what they do, they predict the value of the dependent value variable when the independent variable is 0. So abhi, what is the value? Minus 1287 is the value, intercept value. And it is negative. Okay. वैसे तो negative intercept is often not meaningful, but it is still a part of the model structure. Yes. So we can say that this is the starting point for prediction when the annual budget is 0. Okay. So if your budget is 0, your value is minus 1287. Predicted value of the dependent variable. Okay. So dependent variable, funds allocated for training का value minus 1278 होगा जब annual budget 0 होगा. And this we are predicting. This model is predicting. Okay. Yes, ma'am. Got it? Got it? Now, in this, you will see slope also. Can you see the slope? Yes, Where ma'am. is the slope value? Slow. 1 second, let me run in my computer. Because some values, for some values, you need to do it in the Excel also to check the value. Where is the slope value and what is this slope value? Can you see just below the estimate value, there is one value given? It's 2.245. Hmm. 0.22. Zero. So 0.22 is the value, your slope value. So what does this slope value tells you? And where is the 0.22 here? See, Oh, this one. 2.245. Yes. When you write down this value na, in the Minus. Excel, as Yes, it is, when you write down in the Excel, you will get the main value. So if I write down this, I'll get 0.22.
wait, okay, my net. Can you hear me? Yes, ma'am. Huh. So when you write down this value there, then you will get the slope value. So what does this slope value tells you? Intercept to predicting is predicting your dependent variable ka value with the independent variable. Now what is slope doing? Slope is telling you that for each additional unit in the annual budget, the funds allocated for training is predicted to increase by 0.22 units. Got it? Yes, ma'am. So this indicates a positive relationship between the budget and training funds. Why? Why? Ma'am, because it is positive because the more the budget, the more is the funds allocated for training, or the less the Yes. means it is directly proportional Right. to And annual. you can see in the plot also. The line Yes, ma'am. is very straight. You can see the relationship that it is increasing. It is going upward, right? Yes, sir. Okay. So two things you need to see. One is intercept. Second is slope. Third is now we will see about the this thing, the how much the module is like good and significant value also. So where you can see the significant value, where is the significant value? Yes, ma'am. 20.442, right? Yes, ma'am. 20.442 is the significant value of the t value. So slope के बारे में this value is telling that it is very much significant. So जो slope 0. हमारा slope कितना predict करा था 0.22 units. So that is correct. Okay. And now the p value. P value is also showing the relationship between the annual budget and the funds allocated for training significant. Okay. Hmm. Because वो आ रहा है कुछ 2.E116 करके, right? Somewhere it is written. 2.13. This. हाँ. Yes. Okay. So this three अब now module कितना अच्छा है. So module का value multiply by R 0.95. The module is good. This whatever this module is telling you, R squared value is telling you, R squared value is 0.95. So this means whatever this module, whatever the sum, whatever the outcome is coming is actually true. It's good. It's meaningful. You can do this research. Yes. Okay, your research is meaningful because you have selected two variables and you have seen that the relationship between these two variables are very much significant, right? So Yes. 0.95 r squared wala value is telling you how much this module is meaningful. So 0.95 ka matlab hai this is a very good module. Okay. Yes, ma'am. So this is all for the regression. So now you all have understood the regression, right? You have Yes. understood the regression. Ma'am, can I ask something? Yes, yes, sure. Ma'am, when can we means like as you said, this since the multiple r squared value is 0.95, so it's Hmm. a good module and we can continue the research. So Hmm. how can we means what is the range of the value in which we can actually understand that the module is good? Okay, that's a very good question. 0.95 wala range you want to see.
So in the software, if you want to see, जितना बढ़ता जाएगा, जैसे 0.95, this is a very good percentage, right? Yes. 0.95. So that means 0.95 is a good percentage. But suppose if it is coming 0.5, 0.6, then you have to see, you have to check. Yeah. But because इसमें इतनी high थी, तो then there is no doubt कि we have to check the module. Okay. Right? जैसे any value which is above than 0.70 in the module is good. Yes, ma'am. It's a very standard thing. If 0.7 से above आया, then the module is good. You can trust the module. And 0.9 से above आया, तो then there is no question. You can do this. You can do the research very, in a relaxed way. Because there is a relationship. The module is telling you that the relationship is very clearly visible. You don't need to convince anybody for that. Right? You can see the slope also. The line is very straight. It's going very straight. You can see that the this plot budget जैसे जैसे increase हुआ है, वैसे वैसे funds for allocated training is also increasing, right? Yes, ma'am. Ma'am, may I ask one question? Yes, Manula ma'am. I think my microphone on my laptop is not working, so I have tried to ask you questions many times. So I have now joined from my Oh, phone also. So I have okay. one question. What are the stars? What do the stars signify? Ma'am, can you please repeat the question? I mean, there it's written significant codes, and then there is zero, then 3 stars, then 0.0012 stars. What are these things? Ma'am, this is the significant values, the p values. Okay, these are p values. Yeah. Okay. Significant, normal significant values. Achha. Relationship between the variables, the values, that is that what the codes is telling you. 0.001 hai, so what does it mean? Highly significant, right? So this is the p value, ma'am. Got it? Hello. So Yes, in ma'am. the Yes, ma'am. regression, yes, ma'am. Got it? Yes, So, ma'am. so in the regression, you will see first intercept, then you will see slope, and then you will see the module adjust r squared value, whether the module is good or not. And of course, the p value, because you are already, like, you are checking through the other statistical operations also, the p value, right? Now, why are you doing this regression? Because you want to see the connection. You want to see whether these two variables are highly significant or not, the module is good or not, how much we need funds. So now I have a question to you all. So can you tell me, okay, whether this is telling you that the funds for like allocated funds for training is increase, when the budget increase, the funds for allocated for also increase, right? Am I right? Yes, ma'am. Yeah. So is it like that? Is it a cause and effect? Can we study cause and effect through this? That okay, if you increase the annual budget, suppose you are doing this research, you have this school, so will this theory, will this result will tell you ki acha, if we increase this much budget, so if this much funds allocated for suppose yeah, annual budget is your independent variable, right?
dependent, हाँ, तो annual budget इतना if you increase, then your funds allocated for training also will increase this much. Is it like that? For other things also, can you generalize this? In general, if annual budget increases and then you have to, I mean, there are different parts of the budget. So it's one part of the budget allocated for training. So it's for also infrastructure and other things. So, I mean, it should increase because that will help the students. I think so. I mean, this training of the teachers. Okay. So this regression is telling you like that कि okay, itna you have, if you have spent it this much, so this much will increase. Okay. But is it like the prediction that it is it work like that only? That bigger the budgets mean more training money. You cannot for sure say that. Okay, in your result it is coming like that. But if somebody, because you, in your result you are telling that this much percentage will increase with this much amount, right? Slope में वही तो बता रहे हैं कि इतना point unit will go increase. Okay, but you cannot say for sure that for other if people are interested in such kind of research, then they will follow uh, this path only कि हाँ हमने इतना increase करेंगे इतना much, suppose if we increase this much तो हम इतना much we will get the result, because this is a predicted value. Okay, but you can say from your research point of view that if you allocated funds for training, if the annual budget go increase, then the funds for allocated for training will also increase. Okay, but Yes, you cannot predict the value very much sure. You cannot predict the value the very surely, because it is a predicted value. Got it? So this regression will only tell you the relationship between two variables: funds allocated for training and annual budget. Okay, which one will increase more? And more funds for training mean more annual budget, right? This is the main prediction. So your independent variable or predictor is your annual budget, and your dependent variable or output variable, you can say funds allocated for training. So this linear regression model is showing you the relationship between these two. How showing the relationship? With the help of intercept, slope, module r squared का module का range value, and p value also they are telling you. So in this way they are telling you. Got it? And of course this line for the visualization. If it is going upward, then that means the relationship is good. If it is going downward, then the relationship is not good. Any doubts? no, ma'am. No? Fine? Yes, ma'am. This is a statistic, in a statistical language this is very much significant. You can trust the module because the 95% is also there. Acha, Farah,
Yes, If sir. you want to find out, that is whether this regression vary between the rural and urban, Hmm. because in the data we have the rural data as well as the urban data. Yes, sir. So can it be possible to find out whether the whatever the rural correlation and the urban area based correlation, is there any difference? Then Hmm. Yes, sir. We can see with the by the region wise. yeah, so Ah, uh, yes, sir. this Yes, is this is shown by who? Devarpan, Yes, okay. yes, sir. sir. So Devarpan, you write down uh, lower core, uh, and what is the your data? These three NEP data, data character. Acha, sir. This three, huh? NEP data numeric. NEP data numeric, box bracket, 6 to 8, no, not 6 to So 9, 6 to 9. 6 to 9. Yes, sir. Hmm. Then enter. So it is the overall picture. Now, if I want to get only the region wise, then where I can find out the region? Devapan, do you remember the name of your vector where you have stored the the categorical data? Let me just check. I'll just NEP if you, data character, I guess. You write names, yes, write in the huh. NEP data character, enter, yes, ma'am. region, second number. Yes, ma'am. So tell sir that it is second. Oh, NEP, yes, sir. It is the second. Uh, I think yes. so This- I have to extract the data, the truth by region. Okay, so you write down table bracket NEP character data, whatever you have written, dollar region, enter. So we can get the rural data and the urban data. Okay, Yes, sir. now we have to extract this data. That means NIP data numeric from 6 to 9. Okay, so you write down x equal to numeric, what you have written? Yep, data numeric. NIP data numeric, box bracket 6 to 9. Box bracket 6 to 9. Okay, then enter. Now you write down head. So, Head now. can you, You write down str bracket x. str tr STR. STR. Yes, sir. It bracket was a typing x. mistake. Enter. Yeah. So this is these three data, na? Yes, sir. So Okay. this thing we have extracted. Okay. Now we can write down lower core bracket x
then box bracket, nep data character না কি লিখেছো তুমি, so that I can get the region, equal to dollar, data character dollar. Sir, equals to dollar or just dollar? No. You have to write down the dollar. Oh, Equal yes. to টা মুছে দাও, Okay, sir. equal to 3 টা মুছে দাও, গিয়ে ওখানে ডলার দাও, ডলার দিয়ে হ্যাঁ ওকে Region. ধরো রিজিয়ন, এবার লেখো ইকুয়াল টু 1। One. আচ্ছা 1 কি ওখানে কি লেখা আছে, ওখানে রিজিয়নটায় গিয়ে কি লেখা আছে, 10, ওটা কি লেখা আছে ভুলে তো গেছি। আচ্ছা একটা কাজ করো, বরং এটা মুছে দাও, 1 দিয়ে 0. ওটাকে দেখো, হ্যাঁ 10। Sir, for rural it is 1 0 and for urban it is 1 1. Okay, if it is that, then you enter. Sir, শুধু 1 লিখবো না 1 0 লিখবো? না 1 লিখে দাও। Errors. হ্যাঁ না এটা হবে না, তোমাকে ওটা দেখে নিতে হবে রিজিয়নটা বলতে কি বোঝাচ্ছে। লেখো তো পেস্ট, PAST, পেস্ট ব্র্যাকেটে নেপ ডেটা ক্যারেক্টার, হ্যাঁ তারপরে কি লেখা আছে, ডলার রিজিয়ন, এন্টার দাও। ও ওখানে লেখা আছে আরবান রুরাল, আচ্ছা আরবানটা রুরাল এভাবে লেখা আছে না, ইউ ক্যাপিটাল আরবান, ওকে। তবে তুমি দেখো তো এটা এভাবে হয় কিনা দেখতে হবে। লোয়ার কোর ব্র্যাকেট এক্স, দেন বক্স ব্র্যাকেট, নেপ ডেটা, নেপ ক্যারেক্টার ডেটা, হোয়াট the thing is that, dollar region equal to within double inverted comma R1, then no, it is not working. Sir, can I try, sir? হ্যাঁ Okay. Debapat, you write ruler data. Rural data. Ruler data equal to subset Yes, ma'am. NEP data numeric. सर ने NEP data numeric को x में डाला है ना, x वेक्टर में। Yes, हाँ ma'am. तो तो you remove NEP data numeric, write x, then comma, then NEP data character dollar region, then equal to double inverted comma capital R U R A L, हाँ enter. Okay, now ruler model, right? Ruler model equal to LM, हाँ bracket x dollar funds allocated for training,
Then that वो wavy line वाला symbol. No, Which not one? comma. Acha. हाँ, the layer वाला symbol. हाँ, this one. And then X dollar annual budget. Then comma data equal to your low rural data. Rural data. No, So not double inverted comma. this Only without double inverted rural comma. data. Rural data. हाँ. Enter. हाँ. Now write summary bracket ruler model. Yes. हाँ. So this is the summary. अभी सर को प्लॉट में भी चाहिए. So हमें REG वाला लाइन लगाना पड़ेगा. So अभी आपने ऊपर क्या लिखा था? हाँ, REG equal to LM. हाँ, ऊपर can you please go up? हाँ, एक मिनट. REG. हाँ, ये LM वाला पूरा लाइन ले लो. Only LM वाला. हाँ, this full line. Copy. Now paste. Enter. Now the next line is ab line. REG. REG. Enter. Hmm. Yes. Does it change? Something is wrong. Plot नहीं किया ना हमने. हाँ. No, ma'am. Sorry. How we have to do plot first. So plot में हाँ wait. Plot में अभी you go up. हाँ. Plot में हमें डालना होगा. This part of the This LM. part तो हाँ. This part हाँ you हाँ this part yeah without LM हाँ. Very good. You are getting it. Enter. हाँ अभी फिर से लिखो REG. No not tab line. अब लिखो REG वाला लाइन फिर से. RE हाँ no ab line वाला नहीं. Only REG. Enter. अब ab line वाला रहे. Same is coming, ma'am. Yeah, this thing ruler wala is not coming. Ruler is not coming. Module क्या बता रहा है? Module में कुछ change हुआ. 9.5. Same thing is coming. Can Okay, we try it with one? you do one thing. You write down pairs.panel. Yes, sir. Bracket whatever the rural যে নামটা দিয়েছো ভেক্টরটা তৈরি করেছো ভেক্টরটা লেখো অ্যাবলাইন দরকার নেই Yes, sir. pairs.panel বলে ওই ভেক্টরটার নামটা দিয়ে দাও রুরালের যে ভেক্টরটা করলে হ্যাঁ স্যার দিয়ে দিয়েছি কই তুমি তো তার মধ্যে অনেক কিছু লিখেছো স্যার জাস্ট ওই আচ্ছা যে ওটা যেটা সাবসেটটা বের করে দিল না রুরাল ডেটাটা তো বের করে দিল ওই রুরাল ডেটাটা যেখানে বের করেছে সেখানে একটা ভেক্টরের নাম দিয়েছে দেখো রুরাল নাকি নাম দিয়েছে একটা রুরাল রুরাল ডেটা এটা হ্যাঁ শুধু ওইটাকে নাও হ্যাঁ স্যার এটা কি করলে pairs.panels ওটার নামটা কি রুরাল ডেটা হ্যাঁ স্যার हाँ মানে तो সাবসেটটা তো এইটাই তৈরি করে রুরাল ডেটা ইজ ইকুয়াল টু সাবসেট এক্স কমা নেপ নেপ ডেটা ক্যারেক্টার ডলার রিজন ইকুয়ালস টু রুরাল হ্যাঁ তবে রুরাল ডেটার মধ্যে কি আছে রুরাল ডেটার মধ্যে তো ওই ডেটাটা পুরোটা থাকবে ওই তিনটে ভেরিয়েবল থাকবে না
লেখো তো STR ব্র্যাকেটেড রুরাল ডেটা। হ্যাঁ স্যার। আছে তো, তবে তো ওটার পেয়ার্স ডট প্যানেল হবে, ওটা তো। So you But can the- again rewrite down lower Can you core, repeat once more? lower core Lower core. bracket rural data, Yes sir. enter দাও। কি একটা দিচ্ছে প্রবলেম আছে, x is empty. yes, মানে X ডেটা is নেই? coming. हाँ, data नहीं sir. data नहीं, জিরো INT coming. অবজারভেশন দেখাচ্ছে। কি করে ডেটা হারিয়ে গেল কি করে? से X में होगा, X वाला डेटा तो है, but ruler data is not coming. Yeah, rural data not coming. Rural data is not স্যার coming. অ্যাকচুয়ালি দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা যেটা এক্সে স্টোর করেছি সেটা হচ্ছে কি আপনার রুরাল ডেটাটা কিন্তু স্টোর করিনি, আমরা ওভারঅল ডেটাটা স্টোর করেছিলাম। X এ STR করে X দেখো। স্যার এই 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 যে এই জায়গাটা দেখুন, মানে এক্স ইকুয়ালস টু নেপ ডেটা নিউম্যারিক 6:9, হ্যাঁ, তারপরে এসটিআর এক্স যখন করছি তখন আমরা এই চারটে পাচ্ছি। বাট এটা তো আপনার ওভারঅলের জন্য, মানে স্পেসিফিক্যালি রুরালের জন্য তো আমরা আই না, থিঙ্ক এটা টোটালটা পাচ্ছি, হুম এটা টোটাল পাচ্ছি। এবার এর থেকে আমাকে বের করে নিতে হবে শুধু রুরাল ডেটা। এর থেকে আমরা রুরাল ডেটাটা কিন্তু মানে এইখানটা যেটা আমরা বের ওই করলাম। যে ওই যেটা বের করলো সেটা সাবসেট দিয়ে তো বের করলো। হুম কোথায় সেটা আরেকবার দেখাও। স্যার Yeah, এই যে X is, yeah. So shall I remove the subset and X? Oh, sorry, X shall I remove from the bracket? Then I think ruler data will come. আই থিঙ্ক দ্যাট উইল। Okay, Devapan, can you try this? Remove X from this equation and then see the data. Enter. No, subset will not come because subset need one more variable. Or shall we do like this? Not coming. রুরালকে আমরা এক্সট্রাক্ট করব কি করে? সাবসেট দিয়ে তো বের করতে হবে। Acha, without subset. উইদাউট সাবসেট যদি বের করতে हाँ. চাই তবে দেখো, লেখো রুরাল ডেটা। Sir, may I say one thing? This rural data that you have written equal to subset all these things. When I put this and pressed enter, so they are not giving this error in my laptop. Yes, ma'am. Error is not coming, but data is also not there. Like in Devapan case, error was not coming when he was writing ruler data and everything. But there is no Okay. data also, no? We need data also. ওকে, দেওয়ার পর তুমি সাবসেটটা মুছে দাও। ইকুয়াল টু এক্স লিখেছো, হ্যাঁ স্যার। তারপরে বক্স ব্র্যাকেট দাও। স্যার এক সেকেন্ড, আমি পুরোটাই আবার লিখছি। হ্যাঁ, ব্র্যাকেট, তারপরে একটা বক্স ব্র্যাকেট দিয়ে ওই যে রিজিয়ান যেটা আছে সেটার কি নামে দিয়েছো বলো? নেম ডেটা ক্যারেক্টার অ্যাট দ্য রেট রিজিয়ন। হ্যাঁ, ইকুয়াল টু উইদিন ডবল ইনভার্টেড কমা রুরাল। এবার দেখো তো কি দেয়। এবার না দিয়েছে। স্যার, এবার দেখুন error দিচ্ছে। এবার লেখো তো রুরাল, এবার লেখো তো রুরাল ডেটা, এন্টার দাও। With কি zero দিচ্ছে? columns and data frame with 0 columns and 21 rows. 0 column 21 rows। তার মানে এটাই নিচ্ছে না। রুরাল আরবানটাকে নিউমেরিক করতে হবে। দাঁড়াও,
তার মানে যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যে লেখা তো ইফ সরি রুরাল ডেট কি নামে দেবো এটাকে একটা ভেক্টর ক্রিয়েট করো ওয়াই দিয়ে দাও y ইকুয়াল টু ইফ এলস একসাথে ব্র্যাকেটে ওই যে নেম ডেটা ক্যারেক্টার যেটা বলেছো সেটা কি লিখেছো নেম ডেটা ক্যারেক্টার অ্যাট দ্য রেট রিজন মানে ডলার ডলার রিজন ডলার রিজিয়ন ডলার রিজিয়ন লিখেছো হ্যাঁ ইকুয়াল টু ডবল ইনভার্টেড কমা রুরাল হ্যাঁ দেন তারপরে কমা দিয়ে 1 ওয়ান তারপরে কমা দিয়ে 2 সরি এক সেকেন্ড কমা দিয়ে 2 হ্যাঁ স্যার এবার এন্টার দাও দেখা দিয়েছে আচ্ছা এবার তো লেখো তো ওয়াই বলতে ওয়াইতে কি আছে তাহলে ওইটা আপনার শুধু ওয়াইটা দিয়ে এন্টার দাও এই তো হয়েছে না সব 2 হয়ে গেছে না সবই true হয়ে হ্যাঁ গেছে। স্যার আমি কোন ডেটা থেকে বের করলাম রিজিয়ন থেকে তো বের করলাম রিজিয়নে যদি রুরাল হয় তবে হবে 1 আদারওয়াইজ 2 হবে কিন্তু আর এই কটা ডেটা দেখাচ্ছে কেন এই কটা ডেটা কত ডেটা স্ট্রেংথ কত লেখো তো এন রো ক্যাপিটালে স্যার এন রো ইকুয়াল টু ওয়াই কত দিল ইকুয়াল টু সরি আমি ভুল করলাম এন রো ব্র্যাকেটে ওয়াই এন্টার দাও could not find function in ওই যে ড্যামেজ করলাম আমি এক্ষুনি ওই আচ্ছা এন স্যার রো ওইটা আমি ইকুয়াল আরেকবার টু হ্যাঁ আরেকবার লিখছি। ওটা তো ভুল করে ফেললাম Devapan, Enro, not E. Enro, right? Enro. It's E or I N for not. sure just N NROW. Yeah. okay The first. Now you write. হ্যাঁ 21 21 ডেটা আছে তো এবার এই 21 ডেটাই কিন্তু 2 হয়ে গেল ওই লজিকটা কাজ করলো না এটা একটু দেখতে হবে নেক্সট দিন এটাকে খুঁজতে হবে যদি রুরাল হয় আরবান হয় তবে কি তাদের কোরিলেশন স্ট্রাকচার গুলো চেঞ্জ হচ্ছে তবে তো আরো বেটার ইনফরমেশন আমরা বের করতে পারবো হ্যাঁ স্যার তাই না সুতরাং হুম। এই টেকনিকে বেরোলো মানে এই সাবসেটটাকে বাদ দিয়ে যে টেকনিকটা বের করলাম ওই টেকনিকে কাজটা হয়েছে কিন্তু যেটা হলো না সেটা হচ্ছে যে ডেটাগুলো বের করতে পারলাম না আচ্ছা ওইখানটায় গিয়ে দেখো তো এই নিউ রুরাল ডেটার আগে যেটা তুমি নেপ ডেটা রিজিয়ন লিখেছো নেপ ডেটা ক্যারেক্টার রিজিয়ন যেটা লিখেছো সেইটাকে পেস্ট করো তো দেখো তো কি দিচ্ছে ওই তো দিয়েছে এইটা দিই ওই তো রুরাল আরবান কি একটা দিয়েছে দেখছি আরবান রুরাল মানে যতগুলো আছে
ওগুলো আপনার ইয়েতে দিয়ে দিই। ওটাকে মডিফাই হয়ে গেল না, তাতে কিছু চেঞ্জ হয়ে গেল কি? ডেটা লস হয়েছে কিছু রুরাল ডেটা বলে? না স্যার, আমি এখানে হ্যাঁ, যদি এখানে আপনি কাউন্ট করেন তাহলে কিন্তু রুরাল ডেটাটা আপনার 10টাই আছে, মানে যেটা আমরা এখানে পেয়েছিলাম। এই যে রুরাল 10 এন্ড আরবান যখন আমরা এক্সট্রাক্ট করেছিলাম টেবিল থেকে, আরবান 11, এখানে কাউন্ট করলে কিন্তু আপনার আরবান 11 আছে আর রুরাল 10 আছে, মানে টোটাল 21 ডেটা আছে আমাদের। হ্যাঁ, কিন্তু আমি বলছি যে এই যে রুরাল কথাটা লেখা আছে না, হুম হুম। ওটা হবে 1 আর আরবানটা হবে 2। এইভাবে যদি আমি সাজাই তখন ইফ এলস দিয়ে কাজ করবে, যেখানে কেন কাজ করছে না জানি না। ইফ এলস দিলেই তো কাজ হয়ে যাবে এটা। স্যার একটা কাজ করা যেতে পারে, মানে এখানে যেহেতু এটা ওয়ার্ডস, মানে ওয়ার্ডসে আছে, এটাকে যদি আমরা আপনার রুরালকে 1 হিসেবে কোথাও স্টোর করতে পারি আর আরবানকে 2 হিসেবে স্টোর করতে পারি, তাহলে ইফেলস দিয়ে কাজ হতে পারে। বা যদি কোথাও স্পেসিফাই করতে পারি আর কি জিনিসটা, তাহলে হয়তো হতে পারে, মানে এটা একটা আইডিয়া। হ্যাঁ, তার মানে ওটা দিয়ে তোমাকে অর্ডারটাকে তো সেম রাখতে হবে। হ্যাঁ, অর্ডারটা সেম না হলে তো আবার গন্ডগোল হবে, কোরিলেশন কাজ করবে না। কেন কি ওয়াই এর যেটা আমরা লিখেছি এখানে ইফেলস দিয়ে, সেইটা আপনার পুরোটা আরবানেরই দিচ্ছে, যেটা 21 রোজই আরবান। 21 রোজ তো আরবান নয় আমাদের, মানে 21টা কি? 21 তোমার এখানে দেখাচ্ছে তো, এন রোটা ওয়াই দেখাচ্ছে, 21টা কিসে আছে আমাদের? So আরবান 10 আর rural, 10 rural and urban 11. Urban আরবান 11. 11, ইয়েস। হ্যাঁ, তার মানে তো টোটালটা দেখিয়ে দিচ্ছে। টোটালটা দেখিয়ে দিচ্ছে। টোটাল যদি সবখানে দেখায় 2 তবে দেখাচ্ছে। সবে 2 দেখাবে কেন? ও তো কোথাও 1 2 দেখাবে। হুম হুম আচ্ছা। হুম। রুরাল বানানে কিছু গন্ডগোল হয়নি তো? না না স্যার, আর ইউ আর এল, ওইভাবেই তোমার ওখানে লেখা আছে তো? আর ইউ আর এল, আর ইউ আর এল, আর ইউ আর এল, হ্যাঁ। তবে কেন হচ্ছে না বুঝতে পারছি না। ওটাকে আলাদা করে বের করতে পারবো তবে কি করে? দেখি, ওটা একটু ভাবতে হবে। ঠিক আছে, আজকে যেটুকু শিখেছো সেটা ঠিকই আছে। ওইটা আমাকে আলাদা করে বের করতে হবে। যদি রুরাল হয় তার ডেটাটাকে আলাদা করে বের করে নিয়ে এবং আরবানের ডেটা আলাদা করে বের করে নিতে হবে। হুম। সাবসেট দিয়ে তো হলো না দেখলাম, সাবসেট দিয়ে হওয়া উচিত ছিল, কেন কাজ করলো না কে জানে। এক্স এর মধ্যে কি আছে? তুমি তো এক্স থেকে ওয়াইটাকে বের করলে না? হ্যাঁ স্যার, এক্স থেকে এক্স এ না কি না স্যার, আছে? এক্স থেকে ওয়াইটা বের করলাম কি না, এক্স থেকে মনে হয় ওয়াইটা বের করিনি। আমরা তো ওয়াইতে একটা কন্ডিশন নিলাম ইফেলস, সেখান থেকে আমরা বের করলাম। আর এক্স এর মধ্যে আপনার আছে আহ যে টোটাল যে 4টে ইয়েটা, ভেরিয়েবল আছে 6 to 4টে 9 ভেরিয়েবল অবধি। যেটা। ওই 4টে ভেরিয়েবলের অবজারভেশনস গুলো আছে, 21 অবজারভেশন। এস টি আর ব্র্যাকেট এক্স লেখো তো, এন্টার দাও। আচ্ছা, এর মধ্যে কিন্তু ওইটা নেই,
রুরাল আরবানটার মধ্যে নেই, তাই না? যদি আমি ওটাকে ঢুকিয়ে দেই তবে তো আমাদের সুবিধা হবে। আচ্ছা দেখো তো, লেখো x ইকুয়াল টু data dot frame ব্র্যাকেটে x কমা ওই নেপ ডেটা ক্যারেক্টার ডলার রিজিয়ন যেটা আছে সেটা লেখো, ডলার রিজিয়ন দিয়ে এন্টার দাও। এবারে লেখো str ব্র্যাকেটে x। এবার ওটাও দিয়েছে, এবার দেখো ওখানে ক্যারেক্টার হিসেবেই পড়ছে কিন্তু, দাঁড়াও। তবে এবার লিখি y লেখো ইকুয়াল টু সাবসেট ব্র্যাকেটে x কমা x ডলার, ওই নেপ ডেটা ক্যারেক্টার রিজিয়নটাকে নিয়ে নাও, ইকুয়াল টু রুরাল। দেখি এবার এন্টার দাও। এবারে দেখো তো ওয়াইতে কি ঢুকলো, শুধু রুরাল ডেটা ঢুকে গেছে না? Sir, Yes, sir. sir, in your code, na, there is one thing missing. Your code was going correct only. Sir, can you go up, Devapan? That ruler Yes. 1 2 ना sir आपने 1 2 लिखवाया था ना, after this sir ना y वाले के बाद now you write this code. NEP This one. data, हाँ, okay, I'll, no, after this you write NEP data character, then this okay, I'll give you one more vector because sir के vector समझ नहीं आया. NEP data character dollar region, Yes. हाँ हाँ, then equal to TRIMWS, हाँ, bracket NEP data character dollar region, हाँ, enter. Now write NEP data character dollar region, and then this thing एक slash मार के code. No, not this one. वो plain line होती है ना, अच्छा, plain line, हाँ हाँ, zero के next पे. this No, one, ma'am? not this one. No. Zero के in your keyboard just next to zero there is one straight line. Oh, okay, ma'am. शिफ्ट करके वो आती है ना, शिफ्ट Yes, करके ma'am. लाइन, शिफ्ट करके लाइन, शिफ्ट, Yeah. हाँ हाँ. नाउ राइट कोड, हाँ, देन इक्वल टू IFELC इक्वल टू ओनली Equals to वन I इक्वल, N हाँ, ELCE, equals. हाँ, ब्रैकेट NEP डेटा कैरेक्टर डॉलर रीजन, NEP डेटा, you have written neo data, Oh, हाँ, then region, हाँ, then equal to हाँ, ruler, then after हाँ, comma 1 comma 2, enter. Now write NEP data character box bracket, in the box bracket write put comma C bracket double inverted comma region, then comma after double inverted comma region code,
double inverted comma region code. जैसा मैंने लिखवाया था that kind of region code. Enter. हाँ, got it. सर अभी आप बताइए. थैंक यू बड़ा. थैंक यू सर एवरीथिंग. सर जस्ट वहाँ पे वो थोड़ा सा हमारा रॉन्ग हो गया था. अदरवाइज सर द कोड वाज करेक्ट. योर कोड वाज गोइंग गुड. Here actually we have trimmed the data. हाँ, because we have already added the data इधर उधर ना, so we have Yes, first yes, trimmed the yes. data, clean the region values. Yes. And now I got the answer to that question which I asked in the second class or the third class, I think. How can we clean the data? अच्छा, that was your question. Okay, I thought that you're asking about the this thing outliers. No, ma'am, outliers was a thing, but I think in the second or the third class, I was asking that Okay. if we have too many data, then how can we clean the data and Okay. sort it out like that. So this is Then you can use this trimws function. yes, it's got it. So So now you can solve. Ma'am, here in my laptop it's showing error. I don't know error, why. ma'am. Okay, ma'am, can I give you the code in the Zoom chat? Yes, ma'am, please. Okay. For this rural and urban, na, you need for this Yes, rural and urban. Okay. Yes, please. First code is this, then this. Then we can like Yes. Sir, abhi with the linear this thing, sir. Plot. Sir, can we do it in the next class? Yes, ma'am. Okay. Now you can also use this in our class. You are writing the codes in classroom, so you can give this also in the classroom. Oh. Okay, ma'am. I am sharing this with the on the WhatsApp group. Okay, ma'am. Hello, sir. Are you there? Yeah. So, sir, can we do the other things in the next class? I think that is better. Sir, because the There we regression can of find out. yes, sir. We will do this task in the next. Okay. Okay, students. So, abhi ke liye this much is important. We will show you the next regression in the next class, and then you will be able to find out okay. how to do. Okay. I'll give you the assignment soon. Okay. Okay, sir. Now let's Thank stop you so much. Okay, thank you. Thank you, Thank you, Nirupan. sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Nirupan. Thank you, ma'am. Thank you, Mandula, ma'am. Okay, good night. Take care, everyone. Good night, Okay. teacher.